Donc le vin de Montbazillac est issu d'un raisin qui est arrivé à surmaturité, c'est-à-dire que ici nous avons la particularité d'avoir un choc thermique au mois de septembre, c'est-à-dire que nous nous réveillons et nous sommes dans la brume. Les brouillards matinaux s'installent pour laisser place l'après-midi au soleil. Et ce phénomène nous amène un champignon que nous recherchons, le Botrytis cinerea, qui s'installe donc sur nos raisins, sur nos grappes, et la pourriture noble, donc ce que l'on recherche, permet aux raisins, à la baie, de consommer l'eau. Et lorsque vous enlevez cette peau, il ne vous reste plus que la pulpe de ce raisin qui a une concentration en sucre élevée. Et lorsqu'on le presse, on obtient un jus assez épais au départ, qui après, au fil de l'élevage, va se clarifier et pour donner un vin avec bien sûr de l'alcool, mais surtout de la sucrosité, du sweet. C'est ce qu'on appelle un vin liquoreux. Voilà. Et si on peut le goûter, c'est très bon. So we're in the commune of Saussignac in the Bergerac appellation, and it's a commune appellation for dessert wine, which is very historic. It's a place of grand terroir. In fact, we're on a limestone plateau with the perfect distance from the Dordogne River for making botrytis dessert wine. So that's what we're famous for. And in fact, what Saussignac appellation is also becoming famous for is that we're now 60% organic. So in the 30 producers of Saussignac, 60% are organic compared to an average in France of only 4%. So we're very advanced in our natural ways. And as a Saussignac appellation also, we have a very rich history. The winemaking here goes back to the monks in about 700. So it's a very, very ancient place for making wine. And the question could be how to drink this wine. It's very exciting because we can, if you don't try, you can imagine that you can drink it, first of all, an aperitif. Mm-hmm. In France, and maybe in some part of the state, with foie gras, of course, for herbs, and with melon, with fresh fruit like strawberry. Mm-hmm. That's perfect. When you make a soup of strawberry and you fill it with some from wine, that's great. Another taste, another kind of flavor. Mm-hmm. The other occasion is also with cheese, like blue cheese with a very strong taste. The sugar with a good balance of the acidity inside make something very elegant and with the taste of the cheese.